Hello everyone and welcome back to Sween Discounted. In today's video, we're going to review Marvel's latest movie Shang Chi and the Legend of the Ten Rings. సో రివ్యూ వచ్చేసి టిపికల్గా మొత్తం ప్లాట్ అంతా చెప్పి ఇలా చేయకుండా వి యాక్చువల్లీ లిస్టెడ్ డౌన్ ఎ ఫ్యూ పాయింట్స్ అనమాట థింగ్స్ దట్ వి థాట్ వర్ రియలీ గుడ్ ఇన్ ద మూవీ అండ్ వీఆర్ గోన్ గో త్రూ ఈచ్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ట్రైలర్. యాక్చువల్లీ అసలు స్టార్టింగ్ షాంగ్ చి ట్రైలర్ వచ్చినప్పుడు అది అంత అనిపించలేదు యాక్చువల్లీ, లైక్ మిగతా మార్వెల్ మూవీస్కి వచ్చిన ఫీల్ కానీ ఇదేం రాలేదు. సో వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ స్కెప్టికల్, బట్ బాయ్ వర్ వి రాంగ్. లిటిల్ డిడ్ వి నో దట్ వీ వర్ ఇన్ ఫర్ ఎ ట్రీట్ వెన్ వీ వెంట్ టు ద థియేటర్. సో ట్రైలర్ చూసి అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, మూవీ బాగుంది, ఇట్స్ రియలీ గుడ్. సో ట్రైలర్ డజంట్ డూ ఎనీ జస్టిస్ ఎట్ ఆల్. And next point we would like to talk about is the action sequences and influences from other Asian martial art films. One of the things that stood out for me in the movie is really the action sequences. Every action sequence was literally crafted like a piece of art. Especially starting fight అయితే ఇంకా crazy ఉంటుంది అసలు. So and also you can see influences from other Jackie Chan films అన్నమాట, like Crouching Tiger, Hidden Dragon, లేదా ఇంకా బ్రూస్ లీ ఎంటర్ ది డ్రాగన్, లేదా ఇప్ మన్ ఫ్రమ్ డానీ అని ఇట్లాంటి మూవీస్ నుంచి ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మీకు కనిపిస్తాయి. అండ్ దే ఆర్ రియలీ కూల్ ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ వచ్చేసి. అండ్ నెక్స్ట్ బీజిఎం అన్నమాట. అండ్ we actually watched this movie in IMAX here in Stockholm, and BGM when done right, the impact it creates, it's I don't need to specially explain that, but e movie they did really good with the BGM, and you actually feel a part of, you actually feel yourself get immersed into the story actually along with the movie, and kudos to the sound department on that. Next వచ్చేసి the emotions అన్నమాట. యూజువల్లీ సూపర్ హీరో మూవీస్ ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్ టు గెట్ ఎంటర్టైన్, రైట్? లైక్ popcorn flicks kind of thing. Like, of course, Iron Man, Wolverine, some characters are exceptional where we actually root for them and get emotional about them. But Shang-Chi lo kuda the emotional aspect also was really good. Like, I mean, kind of navrasalu pandina Marvel movie అని చెప్పొచ్చు దీన్ని. కామెడీ కూడా లైక్ ఇట్స్ గోల్డ్. Whenever it works, it's gold, comedic gold. And also emotionally kuda you actually feel sympathize with some of the characters and Marta. So it was actually good as well. Point వచ్చేసి strong female characters. యూజువల్లీ మనం కామన్గా ఇలాంటి సూపర్ హీరో మూవీస్లో అది అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే, లైక్ యూజువలీ ఫీమేల్ యాక్టర్స్ని ఉంటారు కానీ లైక్ పేరుకే ఉన్నట్టు ఉంటారు. లైక్ దేర్ జస్ట్ దేర్ లైక్ డామ్సెల్ ఇన్ డిస్ట్రెస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద హీరో టు కమ్ రెస్క్యూ దెమ్ ఎవ్రీ టైమ్ అన్నట్టు. బట్ షాంగ్ చీలో దెర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ గుడ్ స్ట్రాంగ్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్, అండ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నైస్ టు సీ ఫర్ వన్స్ దట్ దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ దేర్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ every character has their moment where they shine. And also female lead Awkwafina kuda vachesi her duration is almost like everywhere Shang Chi is, she is. So it's actually nice to see that female characters were given such importance in this. And next vachesi the CGI and VFX anamata. First మీకు అర్థమైపోతుంది స్టార్టింగ్ ట్రైలర్లో చూసిన బస్ ఫైట్ ఇదంతా, అక్కడికి మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది, ఓకే హౌ ద మూవీ ఈస్ గోన్ బి అని. సిజిఐ డిపార్ట్మెంట్ దే డిడ్ రియలీ వెల్, ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్లో ఆ ఫైట్ అయితే లైక్ లిటరల్లీ ఇట్స్ అ విజువల్ ఫీస్ట్ ఐ షుడ్ సే. అండ్ ఆల్సో if you want to experience it fully, I definitely recommend watching it in big screen if you have the possibility. Of course, follow the safety rules and recommendations that apply for you. And the next thing I would like to discuss about is the world building, especially Shang-Chi legend ki sambandhinchi వాళ్ళ వరల్డ్ కానీ ఇదంతా కైండ్ ఆఫ్ లైక్ బ్లాక్ ప్యాంథర్ అప్పుడు వకాండా చూసినప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఫీల్ అయితే వచ్చిందో ఆల్మోస్ట్ అలాంటి ఫీల్ వస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ రియలీ డన్ వెల్, ఎస్పెషల్లీ లైక్ all the creatures
ఆ వరల్డ్లో ఉన్న క్రీచర్స్ ఇవన్నీ కూడా దే వర్ వెరీ వెల్ డిజైన్డ్ and detailed, so that was really cool as well. And literally you'll feel like okay, you're experiencing something new because చాలా చూసాం ఇప్పటికి మార్వెల్లో అండ్ ఇంకా కొత్తగా చూస్తారు ఈ మూవీలో. సో దట్ వాజ్ రియలీ కూల్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ దట్ వీ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ఈస్ MCU references. Okay, so we have a new superhero. So how does this fit in the overall grand scheme of things in MCU? అది వచ్చేసి actually Marvel very cleverly said that they're gonna make a Shang Chi movie right in the first Iron Man movie itself. If you've noticed, Tony Stark ni kidnap చేసినప్పుడు ఆ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో యుల్ సీ ద లోగో ఆఫ్ ద 10 rings అన్నమాట. అక్కడి నుంచే మార్వెల్ లైక్ స్లోలీ హింటెడ్ us దట్ ఓకే ఇట్స్ కమింగ్ గైస్, యూ బెటర్ వాచ్ అవుట్ అని. అండ్ దెన్ ఐరన్ మ్యాన్ 3 మూవీలోకి వచ్చేసరికి విలన్ మ్యాండరిన్ ఉన్నాడు కదా. సో హీ ఆల్సో సేస్ దట్ హీ బిలాంగ్స్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ ద 10 rings అని. సో అక్కడి నుంచి మనకి హింట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గోనా డిస్కస్ మచ్ అబౌట్ ఇట్, యూ వాచ్ ద మూవీ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. బట్ that's all I knew, like going into the movie, like okay, who is Shang Chi ante, that at least I know that there were 10 rings references in the previous Iron Man movies. And then there are some surprise cameos from other MCU characters as well, which are funny as hell, but I'm not gonna say them. You just watch out and stick around for the end credits because they are really good. And literally they laid some foundation for in the future, like what we can expect from the future Shang Chi movies అన్నట్టు. అండ్ ఆల్సో కరెంట్లీ ఇప్పుడు నడిచే మార్వెల్ ఫేజ్లోని మిగతా మూవీస్ థీమ్తో పాటు చూసుకుంటే యూ విల్ ఫైండ్ ఏ కన్సిస్టెంట్ థీమ్. సో అప్పుడు మనకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేస్తుంది మార్వెల్, లైక్ ఓకే ఇఫ్ ఇన్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్ అవెంజర్స్ లాంటి ఒక టీమ్ అప్ మూవీ అయితే లైక్ what kind of a theme or a villain we can expect అన్నట్టు. Currently there's a consistent pattern going on, so pay attention to that. So finally, what's the conclusion అంటే లైక్ పాండమిక్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి లైక్ we've all missed going to the movies a lot, and especially నేను పర్సనలీ మార్వెల్ మూవీ చాలా మిస్ అయ్యాను. And Black Widow mediocre performance at the box office and the reviews. Shang Chi really feels like a breath of fresh air in Marvel universe, and especially after Avengers 2 idantha ayipeka Spider-Man movies ivanni vachayi, like Spider-Man Far From Home ivanni. Kakapothe they've all dealt with the consequences after Endgame, like after Tony Stark death and everything. కాకపోతే they never like actually dwelled into like okay what the future is going to be or things like that. You can see Far From Home lo kuda okay world without Tony వీటి మీద. But Shang-Chi actually sets up a foundation of what to expect from now on, like next installments of movie lo nadi through its end credit scenes. And overall it's really good movie, and watch it, you'll be surprised at how good it is. And yeah, that's a review. ఆల్సో మేము మూవీ చూసి వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ పోస్టర్స్ కూడా ఇచ్చారు పిక్ చేయడానికి. సో దిస్ ఈస్ ఎ పోస్టర్ దట్ వి గాట్ ఫ్రమ్ షాంగ్ చి. I think we're gonna get a frame and put it on a wall. సో దట్ వాజ్ అవర్ షాంగ్ చి రివ్యూ అనమాట. అండ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లేదా ఇంకా ఏమైనా పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తుంటే బాగుండు అని అనిపించినా కానీ ప్లీజ్ షేర్ దెమ్ డౌన్ బిలో ఇన్ ద కామెంట్స్. And we'll see you back with another one.